Namaste Shusha. Welcome students to online session of legal aspect of business. आज આપણે continue કરશું. That is Workman Compensation Act 1923. Provision regarding distribution of compensation. Section number 8 of the Workman Compensation Act 1923 provides certain provisions. Let us see the provisions one by one. Very first provision regarding the distribution of compensation is deposit with commissioner. The payment of compensation in respect of workers whose injuries has resulted into death and the payment of lump sum for the compensation due to the workers or a person with a legal disability will be made by deposits in the possession of the commissioner. આપણે ડેફિનેશન જોઈ હતી કમિશનરની રાઈટ તો કમિશનર પાસે તમે ડિપોઝિટ કરાવશો તમારા કોઈ પણ ઇન્જરીઝની રાઈટ ઇન્જરીઝ ડ્યુ ટુ ડેથ ઓર ડિસેબિલિટી રાઈટ થઈ હોય એની if employees makes a direct payment to dependent of the deceased worker or a woman or a person with legal disability, it will not be considered as compensation payment. તમે ડાયરેક્ટલી આપી દેશો તો એને compensation payment કહેવાશે નહીં. એટલે તમારે કોની થ્રુ કરાવવું પડશે? Deposit with commissioner only, right? Deceased workman. In the case of deceased workers, the employees can grant advance and charges of compensation for equivalent to the workers 3 months salary. 3 મહિનાની salary જેટલું હોવું જોઈએ minimum. Total or partial disablement. In case of the workers or adult has been totally or partially disabled or injured, right? તો એવી સિચ્યુએશનમાં તમે તમારા અમાઉન્ટ ડિપોઝિટ કરાવવી પડે છે કમિશનરને અને જે તમારા વર્કરને પે કરશે, right? Commissioner will be the medium through whom you will send your amount. Receipts. The receipts of amount by the commissioner will be the sufficient discharge with respect to any compensation deposit with him. Receipt આપવામાં આવે છે. પછી final disbursement money છે compensation એ તમે તમારા વર્કર્સ ને પ્રોવાઈડ કરો છો જેને ઇન્જરી થઈ છે એને. પહેલી સિચ્યુએશન શું કે છે? કમિશનર આપે છે ફર્સ્ટ સિચ્યુએશનમાં detect there from other real cost of funeral expenses then it is said that funeral expenses of the workers and the pay the same to the person for whom the expenses were incurred, right? એ જેટલા expenses થાય છે એ બધા expenses નું payment પણ આપવાનું છે, right? Next કે છે the commissioner shall, if deemed necessary, have published or a notifications can be notified to each dependent, asking the dependent to appear before him to determine the distribution of other compensation. If the commissioner is convinced that there is no dependent, he must return the money to the employers who paid it, right? Commissioner છે ઈ provide કરે છે injured person ne, right, by providing them notifications
કે ભાઈ તમે કેટલું ડિપેન્ડન્ટ છો અને એના બેઝ પર કમિશન આપે છે. હી મસ્ટ રિટર્ન ધ મની ટુ એમ્પ્લોયર હુ પે ઇટ, રાઈટ. અગર એવું હોય નહીં તો એ પૈસા પાછા એમ્પ્લોયરને રિટર્ન કરી દે છે. ધ કમિશનર મસ્ટ એટ ધ રિક્વેસ્ટ ઓફ ધ એમ્પ્લોયર પ્રોવાઇડ અ સ્ટેટમેન્ટ ધેટ શોઝ ઇન ડિટેલ ઓલ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. કમિશનર છે એ બધા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેટલું કર્યું છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે, સ્ટેટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે એમ્પ્લોયરને કે ક્યાં ક્યાં એને કમ્પેન્સેશન આપ્યા છે, કોને કોને, રાઈટ. કેટલા appropriation compensation deposit with respect to a decreased worker will be distributed among the dependent or any other them in proportion that commissioner deems appropriate, right. કોઈ પણ વર્કર છે એને ઇન્જરી થઈ છે કાં તો ડેથ થઈ છે તો એ પર્સનને પ્રોવાઈડ કરશે જેને એપ્રોપ્રિએટ લાગશે, રાઈટ. કમિશનર will deemly provide to them only compensation. Payment when a compensation deposit with the commissioner is payable to any person other than a woman or a person with legal disability, the commissioner shall pay the money to the person entitled to it. જેને લાગુ પડતા હોય છે એને જે પૈસા આપે છે. Payment to woman person under legal disablement when a lump sum payment deposit with the commissioner is payable to a woman or a person with legal disability, it may be invested, applied or otherwise treated with the benefit of the woman or of said person during his incapacity in such a manner as the commissioner can direct. તો આ તમારો અહીંયા compensation to women થઈ ગયું, right, or disabled person ને. then simple terms માં લખેલું છે, right. Variation in the original order, the commissioner may, due to the negligence of a children 105 by one of the parents or due to the variations in the circumstances of or for any other sufficient cases, vary his previous and independent orders with respect to the distributions or compensation invested, but no injuries order will be made to any person unless that person has or had the opportunity to show the case cause why the order should not be made. Verification of original order, commissioner છે ઈ વેરીફાઈડ કરે છે કે ભાઈ કયા કયા સર્કમસ્ટાન્સીસમાં એ લોકોને પેમેન્ટ થયું છે અને તમે કોને પેમેન્ટ કરો છો અને કેટલું પેમેન્ટ કરો છો અને એ પૈસાનું શું કર્યું છે, રાઈટ. પછી નેક્સ્ટ ફ્રોડ. When the commissioner verifies any order referred to in paragraph 8 or 8 by the fact that the payment of compensation to any person has been obtained through fraud, impersonations or other inappropriate means, any amount thus paid may be recovered as a backward income for the land. હવે કોઈએ ફ્રોડ કરીને એવું કીધું કે ભાઈ મને ઇન્જરી છે ને પૈસા લીધા છે ને તપાસ કરાવી કમિશનર ને એવું થયું કે ભાઈ એને ફ્રોડેન્ટલ એક્ટિવિટીઝ થી પૈસા લીધેલા છે તો પૈસા પાછા તમે માંગી શકો છો. હવે એમ્પ્લોયર કયા કયા સિચ્યુએશનમાં કમ્પેન્સેશન પે કરવા માટે લાયબલ નથી એ પણ જોઈ લઈએ. વેરી ફર્સ્ટ છે કે ભાઈ અપ્રુવલ ઓફ એમ્પ્લોયર્સ લાયબિલિટી શેના માટે છે. એમ્પ્લોયર્સ લાયબિલિટી એક્ટ 1938 પ્રમાણે an employer can make or more defense of common employment or assumed risk in a claim for the damages brought by employees against him, right. અહીંયા એમ્પ્લોયર છે એ લાયબિલિટી તરીકે કરે છે કોઈ પણ ઇન્જરીઝ અકર થાય છે ત્યારે. કોઈ પણ જાતની એની negligence or workers negligence or workers ની કોઈ પણ ટાઈપની, રાઈટ, એમ્પ્લોઈઝ છે એની negligence થી or under whose supervision the work is working, worker work કરે છે
એના નેગ્લિજન્સી થઈ હોય ત્યારે ત્યારે એ ક્લેમ કરી શકે છે employer. Most of these defenses arises from the will to total negligence of the injured person. Total negligence of injured person. In that cases, the employer would be exempt from the responsibility of paying compensation to workers for an injury resulting from an accident. એવી સિચ્યુએશનમાં એ કમ્પેન્સેશનથી એક્ઝામ્પ થાય છે જ્યારે વર્કરે પોતાની નેગ્લિજન્સી થ્રુ કરેલું હોય છે ત્યારે ડિફેન્સીસ કયા કયા કેસમાં એમ્પ્લોયર કમ્પેન્સેશન નથી આપતું when the disability lasts for less than 3 days 3 દિવસથી ઓછી ડિસેબિલિટી હોય ત્યારે when the employer is responsible for providing any of the following things related to the worker's death. The accident must have been directly attributed to any of this thing. એની અંદર સબ પોઈન્ટ્સ કે છે ભાઈ ટાઈમ ઓફ ઇન્જરી ક્યારે થયું હતું રાઈટ the worker under the influence of short of drugs તમે drugs લઈને કામ ઉપર ગયા હોય ના પાડી હોય ગયા હોય ને ઇન્જરી થઈ હોય તો પણ એમ્પ્લોયર લાયબલ નથી પછી વોલેન્ટરી disobey safety rules એવી સિચ્યુએશનમાં પણ નહીં રાઈટ voluntary workers eliminate safeguards રાઈટ તમે જે ગેરંટીંગ સેફટી માટે જે પણ વસ્તુ આપી છે એ તમે નથી યુઝ કરતા the employers must foresee the opposite in all the cases in which the agreement is that the worker has caught any of the OD. Otherwise, it will be treated as injury that causes an accident that occurs inside and outside of employment. No compensation will be paid to a worker with respect to any illness except OD. Directly relevant to employment. પછી કહે છે કે employees when the worker has initiated in a civil court a claim for the damages against the employers or any other person, the workers will not be allowed to take the advantages of both the remedies, that is to obtain the damages under the common law because of the negligence or failure of employer's duty or under Workmen Compensation Act. તો આ બધાય એના રીઝન્સ છે નેક્સ્ટમાં આપણે જોઈએ વર્કર્સ છે ડ્યુરિંગ ધ ડ્યુ કોર્સ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ રાઈટ ડાયરેક્ટલી એન્ટાઇટલ કરે છે રિગાર્ડિંગ ધ અર્નિંગ કેપેસિટી અને રિસ્ક પણ તમને સ્પેસિફાઈડ કરી દીધું હોય છે એવી સિચ્યુએશનમાં પણ નથી એન્ટાઇટલ વેન accident causes right injury ka death થાય છે કોઈ પણ વર્કરની did not arise so much in the course of employment duration માં નથી થતી એની ડેથ ત્યારે પણ તમારે compensation નથી આપવાનું worker is employed to do a particular job and leave the authorities પછી છોડી દે છે એને કીધું કે હું આ કામ કરીશ પણ એ કામમાંથી લીવ કરીને બીજા વર્ક ઉપર જાય છે અને એના કારણે એને યા બીજે ક્યાંય હાર્મ થાય છે તો એવી સિચ્યુએશનમાં પણ એને compensation નથી મળતું. So employer is not liable to pay the compensation are also discussed. અહીંયા આપણું Workmen Compensation Act complete થાય છે. Thank you. Have a nice time. Next session માં આપણે next topic start કરશું, that is the last unit.